na jinsi mali ya ndoa inavyopaswa kugawanywa wakati wa talaka. Mahakama ilisema mgao unapaswa kuzingatia mchango wa kila mwanandoa, lakini tayari kuna hofu kwamba baadhi ya wanandoa huenda wakapata wakati mgumu kudhibitisha mchango wao na hivyo kupoteza mali nyingi. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho Mathuva anaeleza ni kwa nini mzozo wa ndoa unaweza ukageuka na kuwa shabiri iwapo wahusika wataamua kutumia mahakama kama suluhisho kwenye makala maalum ya mali ya ndoa. Mtazamaji, ni makala ambayo nakuacha nayo. Tukutane saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Naam, tarehe 27 mwezi Januari mwaka 2023 itasalia kwenye kumbukumbu za historia baada ya mahakama hii ya upeo kutoa mwelekeo rasmi kuhusiana na jinsi mahakama zingine humu nchini zitakavyokuwa zikitoa uamuzi kwenye kesi zinazozingira ugawaji wa mali baada ya talaka kwenye ndoa. Karibu, haya ni makala maalum. Naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. We were unhappy because you can imagine you got married in 1990 and you're splitting with your husband in 2008, 18 years, and the only thing you're being told that you're walking out of that marriage with is 30% of one property. Just because you're married, it does not mean that you're automatically entitled to the 50-50. So you have to prove your contribution. What about the non-monetary value I'm adding in his life, in his business? Nitakuwa nitaprove aje? It's a very difficult thing. It's totally dependent on the discretion of the judge. Ni mbwembwe, vifijo na shamra ambazo hushuhudiwa pindi mwanamume na mwanamke wanapoafikia kuzipungia mkono familia zao na kuunganishwa kuwa kitu kimoja kama mke na mume maishani. Jamaa, ndugu na marafiki huhudhuria sherehe hizi kushuhudia kile ambacho kila mmoja hutarajia kitakuwa maisha ya daima dawamu. Ndicho kiapo alichokula Martha Ogentoto na mumewe mnamo mwaka 1995 walipoafikia kufunga pingu za maisha baada ya kuishi pamoja kwa miaka 5. Ndoa iliyobarikiwa na watoto wawili, huku kwa pamoja wakitengeneza mali kiasi cha haja, yakiwemo makazi yao rasmi ambayo yalijumuisha nyumba za kukodi. Lakini mwaka 2007 ndoa hii ikaingia doa. Mumewe Martha akaamua kutengana na mkewe. Kilichofuata kikawa ni kufululiza mahakamani. It has been a very long journey for all of us who are in the case. I handled the case from the very beginning. I was a very young lawyer then. I was 1 year in practice. 2007, that's where the journey began for the couple. We started with a separation case. That case was struck out. Then it evolved into a divorce case. The gentleman filed a divorce petition, and the divorce petition, we did it until the year, I think about 2015. Tunakutana na Gwandaru Thuita, wakili ambaye kwa zaidi ya muongo mzima ametumia muda mwingi wa taaluma yake kwenye kesi ya Martha Ogentoto. Kuanzia kesi ya talaka iliyowasilishwa na bwanake mwaka 2008 hadi kesi ya watoto ambayo kwa kawaida husikizwa katika mahakama ya watoto, hadi kesi inayohusiana na ugawaji wa mali ya ndoa. We filed a case. It didn't go well. It was dismissed. The man filed a case, a separate one for the children, asking for contribution from the lady to maintain the kids. And the court ruled that she can provide what she can afford. A very unique judgment of all the children cases I've ever done. The amount was not quoted, but you are just told
let her provide what she can. Hali ikawa ni yavuta ni kuvute, kiasi cha kwamba Bi Martha alifurushwa kutoka kwa nyumba iliyokuwa ameifahamu kuwa makazi yake rasmi pamoja na wanawe. Hali iliyomlazimu kurudi mahakamani kupata mwelekeo. Alipata afueni mahakama ilipomrejesha nyumbani kwake. At the time of filing this case, the lady had been ejected from her house and thrown out forcibly by goons, hired goons. And she left with nothing except the clothes she was wearing. And the other things were thrown out of the compound. So whatever documents she had, receipts that I'm the one who purchased this or I did this, they got lost. Lakini huu ulikuwa tu ndio mwanzo wa ngoma. Mwaka 2015 pande zote mbili zikawasilisha kesi katika mahakama kuu. Kilichokuwa wazi hata hivyo ni kuwa mali yote ya ndoa ilikuwa imeandikishwa na jina la mume. Kwa upande mwingine, katiba mpya ilikuwa imepitishwa. Bunge nalo lilikuwa limepitisha sheria ya ugawaji wa mali ya ndoa mwaka 2014. It altered now the landscape and of let me say the legal framework within which matrimonial property is to be divided. Because previously, if you look even at our documents, we had now used the previous law, which is called the Married Women Property Act of the United Kingdom. This was her ruling, that we have not been able to demonstrate that we contributed to the acquisition of these properties. So we did not get the car, we did not get the apartment, we did not get anything else. But because the lady had been doing household work and she had been earning and providing for the household, the judge gave her 30% of the house she was occupying. Now, this is a house where it is an own compound, and on the side they have built some apartments, some rentals, 2 bedrooms, 4 of them. So she was awarded 20% of those units. So we were unhappy with that decision, and we approached the Court of Appeal. You can imagine, you got married in 1990 and you're splitting with your husband in 2008, 18 years. And the only thing you're being told that you're walking out of that marriage with is 30% of one property. Because they were both employed. They had some, there's a car that the man was using. There's another additional car that they had. And then there's a car that the lady was using. So about 3 vehicles. Then they had their main house, which is in Feather Estate, plus the rental properties that are on the same land. There are some other apartments here in Nairobi, about 2 apartments. And then there were some plots that were there in Ngong, but which had been sold by the time this case was being heard. And in their rural home, they had their house there. So out of all these properties, the lady was only able to get just the house that she was living in. Kilio chao kikawa ni kwamba mahakama kuu haikuzingatia ushahidi uliodhihirisha kuwa Bi Martha alitumia rasilimali zake kufanikisha matumizi ya nyumbani. Mumewe Martha kwa upande wake alikata rufaa, akihisi mchango mkubwa wa mali aliyomiliki ulikuwa wake, na hivyo mahakama kuu ilipaswa kumpa mkewe angalau 10%. The judges felt that the High Court judge had committed some errors in failing to take into account the evidence that we had adduced. In fact, just to take you back,
our prayers was not that we get 50%. At the Court of Appeal, our prayers was not to get 50% of all the properties like we had done at the High Court. My client was satisfied and she said, all right, I just want this house that I'm living in, me and my children, I want now that house only, 100%. He can keep his cars, he can keep his rural home, he can keep his apartments. I just want this house only. And that is why in the Court of Appeal, we asked for 100% of that home only. The matrimonial home, we said we want it 100%. Why? Because the man has taken the others and she has not benefited from them. But the Court of Appeal in its decision, she didn't give us 100% like we sought, but it gave the 50% of that home. The Court of Appeal also found that the judge had erred. This is one property. It's not that the rentals are on another parcel of land. It's the same. So they found fault in the judge ruling. This one is 20%, this is 30%. The Court of Appeal said the lady has demonstrated contribution on all these properties and she is entitled to it at 50%. So as we were contented with the decision, in as much as we wanted 100%, we said, all right, 50% we'll take it. But the gentleman was not. He felt that the Court of Appeal should have given the lady only 10%. Lakini je, ni nini kilichosababisha kesi hii kufululiza hadi katika mahakama ya upeo? Mahakama ya juu zaidi nchini. As long as Article 45 was in the Bill of Rights, my argument was that this lady has been having that right even before she filed this case. That is what now became the contention in the Supreme Court. Because the man is saying the judges of the appeal have applied the Matrimonial Property Act, which came after we have filed the case, and the Constitution. So the first question the Supreme Court had to decide when we went there was, can you apply law retrospectively, backward? Yeah. So that was the first question that the Supreme Court dealt with. Before going to the Supreme Court, there's a procedure that has to be followed. If you lose a matter in the Court of Appeal, you don't just file an automatically to the Supreme Court. If it is not a matter concerning fundamental rights, the Bill of Rights, you cannot just go to the Supreme Court. So that is the first step that the man took. And he filed an application he wanted to file an appeal. He applied to the Court of Appeal for that matter to be certified to be of public importance. Tarehe 27 mwezi Januari mwaka huu, mahakama ya upeo hatimaye ikatia kikomo kesi ya ugawaji wa mali ya ndoa ya takriban miongo miwili mahakamani na kushikilia uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyowapa mume na mke 50% kila mmoja ya makazi rasmi ya ndoa. Kesi iliyotoa uamuzi kuhusiana na jinsi mahakama zingine nchini zinapaswa kuamua kesi zinazohusiana na ugawaji wa mali baada ya talaka. Actually, this is the way the Supreme Court said. For matters filed before the Matrimonial Property Act came into effect, you use the Married Women Property Act of England. So the Matrimonial Property Act in year 2014. So anybody who filed a case before then, to use the previous law. Anybody who has filed after it can now use the Matrimonial Property Act and the Constitution. Uamuzi wa mahakama ya upeo ukiwa umepokelewa na hisia mseto kutoka kwa washikadau mbalimbali. Fida, waliokuwa mojawapo wa marafiki wa koti kwenye kesi ya ugentoto, wanasema wamepokea vyema uamuzi wa mahakama ya upeo. Fida Kenya waliweza kuingia na kuruhusiwa kukua amicus, yani rafiki wa koti, kwa vile Fida Kenya mara mingi imepigania usawa wa kijinsia, yani equal rights, na focus ya Fida sana sana ni kwa rights za wanawake. Na kwa vile ilipigania rights za wanawake,
walikuwa wanaangalia hii decision yenye Supreme Court itapeana, uamuzi itakapeana katika hii kesi ya hawa watu wawili, inaweza kukuwa na effect kwa watu wote nchini. Na kwa vile inaweza kuwa na hii effect, wacha tukuje tuweze kuelezea koti ya kwamba hii equality tusije tukaisahau juu ya watu wawili wenye wamekuja kugombezana kotini. So the court was clarifying that equality that is spoken of in the Constitution is not about you dividing the properties equally that you have acquired. Not at all. It's about the fact that you're equal in dignity as human beings. Okay? It does not at all mean that you will share the property equally. That's why the court said it. Otherwise, from time immemorial, from the cases of the 70s, contribution has always been required. Hii uamuzi unasema ya kwamba ndiyo sheria inasema hivyo, ya kwamba kuna usawia katika kugawa mali, katika mali ambayo ilikuwa ni ya ndoa. Lakini pia usikae hapo utarajie ati utakaa tu, utaingia tu kwa ndoa, ukae ugoje kidogo, alafu useme nataka tutengane ndio upate hii asilimia yako 50. Si hivyo. Lazima wewe kama mume ama wewe kama mke uonyeshane kwa mahakama, hii mali ambayo tulipata mimi nilichangia kiwango fulani. Ikumbukwe kwamba kabla ya kupitishwa kwa sheria kuhusu ugawaji wa mali ya ndoa mwaka 2014, sheria iliyokuwa ikitumika kuongoza ugawaji wa mali ya ndoa ilikuwa ile wanawake walioolewa kutoka Uingereza, ambayo imekuwa ikitambua tu mchango wa kifedha kwenye ndoa na kuacha ule usio wa kifedha. Kenya imekuwa safarini kutanzua kitendawili kuhakikisha usawa katika ndoa kupitia katiba ya sasa, sawa na kupitia sheria ya ugawaji wa mali ya ndoa mwaka 2014. Uamuzi wa mahakama ya upeo kwenye kesi ya ugentoto umeweka bayana sheria inayopaswa kutumika kwenye kesi zinazohusiana na talaka. Kulingana na kipengee cha 45 ibara ya 3 kwenye katiba ya sasa, yani ya mwaka 2010, pande zote mbili kwenye ndoa ziko na haki sawa pindi wanapofunga ndoa, wakati wa ndoa na hata ndoa inaposambaratika. Kwa upande wake, sheria ya umiliki wa mali ya ndoa mwaka 2013 inatambua kuwa wanawake walioolewa wako na haki sawa kama wanaume kwenye ndoa. Hii ikiwa hatua kubwa kutoka kwa sheria ya mwaka 1882 ya enzi za ukoloni na Muingereza kuhusiana na umiliki wa mali ya ndoa. So we were thrown into a panic. I was practicing at that time, so I can tell you how difficult it became. So between 2007 and 2013, we put a lot of energy into having our own act that could recognize the non-financial contribution. So that is why then, come the beginning of 2014, things completely changed, because all the other parts of contribution to a family became recognizable under the Matrimonial Property Act of Kenya. Na japo kwa kesi nyingi imekuwa rahisi kudhibitisha mchango wa kifedha, wengi wamejipata tabani kwa kushindwa kudhibitisha mchango usio wa kifedha wakati wa ndoa. What about the non-monetary value I'm adding in his life, in his business? Nitakuwa nitaprove aje? I'm making sure this man, he's in a mentally position to run this business. Akiwa na issue ya business, I'm the one taking care of it. I'm making sure his business behind the scenes, it's smooth. How about the children? How about the services I'm providing ya nyumba, making sure he is okay. Mimi nitaprove aje, nitalipwa aje. I think that decision is not fair. Women come in the relationship, they give children, they give their youth, they give their time. That's not fair. 50-50 should be what is implemented. It shouldn't be what you came with. A woman can come in with less, a man can come in with less, but you built a family. It is tricky to prove the non-monetary contribution because the other part for companionship, there are times somebody will say, I don't even have a house help in this home. I am the one who wakes up in the morning at 6 a.m. and I do all the housework. I don't have a house help to help me, or even if you have a house help, you're still working. There's a time Bwana amekwama, and we had the loan application form from my employer. At that time, she took a loan to help assist
in the construction. And even in the loan application form, she had indicated development of property. You see, and that is why the Court of Appeal increased it from 30 and 20 to 50 because of that monetary contribution. But the aspect of non-monetary, the court really skirted around it, and it is almost not clear whether it applied the non-monetary contribution as well. Swala la mfumo unaopaswa kutumika kugawa mali hii hata hivyo limesalia kuwa kitendawili. A very difficult thing. It's totally dependent on the discretion of the judge, the judicial officer sitting to hear that matter. There is no formula. Yes, this is what, as lawyers, we say, it depends on the discretion of the judge. The judge has a free right to decide that, from what I've heard, what is the percentage of this man or this lady? Yes, and then as I say, like, what formula was used for our case? There was none. It's just that the judges felt, we think that she is entitled to 50% because of what she has done, because of what she has provided. She is entitled to 50%. In other cases, a judge might feel, this one, 25%. Na je, iwapo ni mali iliyosajiliwa chini ya mke na mume 50% kila mmoja? Because remember, this law is just about 10, it's going to be 10 years. Okay? And so we are having decisions where, because of the human factor, some judges accept that it's 50% if you're jointly registered, and others do not accept that it's 50% just because you're jointly registered. They look at who brought in the money before the property was so registered. But some judges have said, if you registered the property jointly and you knew the money had come from yourself, how can you now come later to say that it should not be joint? Sheria aidha ikitetea ugawaji wa mali kwenye ndoa kati ya wake zaidi ya mmoja. Sisi wa Kristo ndio tuko na hizi shida nyingi sana, ya kwamba mara nyingi kesi zetu ndio nyingi sana kutini. Waislamu ndio kesi zao ziko lakini chache, maana kwao Korani inawasaidia sana kumaliza masuala ya ndoa. Kama kuna tatizo katika ndoa, basi sheikh atakuja ndani na awasaidie. In that case, the property acquired between the first wife and the husband will be shared between them. Then the property that's acquired after the second wife comes will be shared among the three of them. Property acquired when the third wife comes will be shared among the 4 of them, and so on until the man gets tired of marrying. Ilivyo kwa sasa, Kenya ingali haina sheria inayotetea ndoa za kuishi pamoja. Kulingana na uamuzi wa mahakama ya upeo uliotolewa siku moja na uamuzi wa kesi ya ugentoto, mahakama ilitoa vigezo 4 ambavyo vinaweza vikatumika mbele ya mahakama kudhibitisha kulikuwa na ndoa, na hivyo uwezekano wa kugawa mali endapo mnaachana. Kwamba mliishi pamoja kwa miaka nyingi, japo haikutoa idadi ya miaka, kuwa mlikuwa na uwezo wa kuoana, ikiwa ni mwanamke udhibitishe kuwa haujawahi kuolewa tena, pande zote mbili zionyeshe zilikuwa na nia ya kuoana, na wadhibitishe imekuwa bayana kwa umma kuwa wamekuwa na mahusiano ya ndoa kama mke na mume. Lakini kama mmekutana Nairobi, mmekaa majijini hapa, mmekaa, mmependana, mmezaa watoto, na hakuna mwongozo wote, hamjaenda kanisani, hamjaenda msikiti, hamjaenda traditional, na sheria ikija kama hapa sasa ya kuangalia, mimi nitasema tu tuweke minimum period. Tuseme kwamba pengine ukikaa na mtoto wa mtu miaka 2, whether mmefunga harusi ile ya kanisa ama mmefanya legally wana kihalali, mkishamaliza muda fulani, mimi kwangu nasema pengine 2 years, basi hiyo hesabiwe kama kwamba ni ndoa, na wakati mali imekuwa gawanyo amgawanywe sawa. Sitaki kudanganya, itakuwa rahisi. Maanake wajua waume wetu wengi wanapenda haya masuala ya kuweka mke nje na kuna mwingine nyumbani, na wanapenda. Kwa hivyo wataona ni vigumu, maana utakuwa umempatia jukumu kubwa. Lakini kama sisi kina mama, ni haki, ni jukumu letu kuhakikisha
wamama pia wasijikute kwa shida, haswa wakati masuala kama haya yanapatikana. Kulikuwa na Marriage Act iliyopitishwa 2014 walipitisha Marriage Act na wakapeana mpaka 2016 watu waweze kuregister ndoa zao, na utapata kuna wenye waliolewa na traditionally, kuna wenye wanaolewa kwa kanisa, wenye wanaolewa Kiarabu, Kihindi, na wengine wanaolewa Kiislamu, na kuna wengine tu wanaenda kwa ndoa na kwa Attorney General. So hizo ni ndoa 5 zenye ziko recognized kwa Marriage Act, na zote zilikuwa zimepeana muda kutoka 2014 mpaka 2016 watu waweze kuchukua cheti ya kuregister ndoa zao. Sasa utapata ya kwamba Supreme Court ikikuja mwaka wa 2023 ikipeana uamuzi, inatumia ile assumption ya kwamba kila mtu ameweza kuregister ndoa yao. Yote 9, 10 ni kwamba wataalamu mawakili wa masuala ya ndoa wanaonya kwamba mchakato wa mahakama katika kutatua mizozo ya wanandoa mara kadha wa kadha umeishia kutumia muda mrefu, rasilimali, mfadhaiko wa kisaikolojia na hata aibu inayosalia kuwaandama watoto au hata jamaa. Is going to court the best way? Is it the best way when you know, I as a lady, I don't have the evidence? I would say to the ones who are not married, please be intentional about it, be deliberate about it. And the ones who are in there, conflict is inevitable in marriages. It happens many times. Please, if you can, seek mediation. Cecilia Wakeshomathuva, KTN News. This is KTN News. Niko innocent na mwenyewe najijua. Wanafokafoka mmoja baada ya mwingine. It's like this, nilikuwa hadiko kwenye kazi ya mjengo, kumbe wanasaka yule bude wa mapengo. Kulahani ya rumba ikihanikiza katika gereza la JK Prison. Mambo ni magumu, hapa wafungwa wanadhihirisha ulimwengu kwamba mui huwa mwema. Nakumbuka ni mama mzazi alivyonieleza, neni mambo ya dunia chungana nao ya sikupige chenga. Ala za muziki kama vile ngoma na gitaa ni nyenzo muhimu ya kufanikisha muziki yao kwa mahadi tofauti tofauti. Ni kwa sababu hii ndipo gereza hili kwa ushirikiano na studio ya Big Africa katika eneo la Rupa Fun and Fitness wameamua kuhusisha kwa mbinu ya kidijitali. Kutana na Mbosso, Samson Korir, David Wekesa, Steven Makoha na Kelvin Juma ambao ni masogoro wanaotikisa anga ya muziki wa kizazi kipya katika maeneo haya. Mimi nina furaha, mimi nina furaha nikikumbuka bali umenitoa. Wafungwa wengi huja kuchangamsha nafsi na kuburudika kwa mitindo na mapigo yao ya kipekee. Kwangu nilishikwa eneo la Cheptire kwa kesi ya defilement na nikafungwa kifungo cha maisha gerezani. Nikosa najutia pia kwa hiyo kosa, lakini pia najaribu kuambia wengine wenye wananisikia, kama una masikio basi hivi nisikie, kwa sababu kujidanganyia ama kusema napenda yule, hiyo pia utakuja kupotesha maisha yako mahali gerezani. Waachane na vitu kama miadarati na vitu zingine kama hizo, na watafute kazi ile ya kufanya. Brother, ndugu, dada, na kuambia crime ni noma. Ukikuja jela
yani utasema I wish, hata ungefikiria hata kuenda. So ukipata kazi shikilia. Wafungwa hao ambao walifungwa kwa makosa ya wizi wa kimabavu, wizi na unajisi, wanahudumu vifungo tofauti. Kwa mjibu wa Abel Juma anayesimamia idara ya muziki katika studio wa Big Africa, waliguswa na hitaji la kuwafanikishia wafungwa malengo yao. Tapped a potential within them, like kuna wengi wenye once you go there you notice there are those who can rap, there are those who can sing, there are those who can freestyle, there are those who can write, but now the problem is that there is no one who's willing to go to them and see what they can be able to do. So basically this is just a way of us to enable them give out what is within them, or rather like tunawasaidia tu nurture their talent. Prisoners who have talent to record their songs so that we can also market them the songs, and the proceeds of the sales they will also use deposits, and when they are released they'll start living with. So it is a good program that also improves behavior within the prison. Wanasema moyoni na lawama ila moyoni sina issue, na kila ninapoinama na dondosha pesa na tishu. Mimi si mzaliwa Dar es Salaam, nimezaliwa Uasin Gishu. Na wanasema kwamba jitihada aiondoi kudura, na kwa huyu bwana Kelvin Juma ambaye amesalia ndani kwa takriban miaka 7, ana imani kwamba ipo siku moja mlango wa heri utamfungukia. KTN News. Get the whole story. We value your feedback and welcome any comments, queries, or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719012450, or email feedback@standardmedia.co.ke, or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100, or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. On today's Women in Business, we focus on the business of fashion. You have to look at your costs, your labor cost, material cost, rent and all that. You have to account for all that. Branding and marketing. You're not the only one selling your service. You're not the only one producing that kind of product. So how do you differentiate yourself from everybody else who's doing the same thing as you are? How to start and run a business. There is a strategy. First of all, you have being the founder or the person starting the business, you the vision bearer of this business. You know, we tend to postpone when to start, and then as you go on, this doesn't work out, move on to the next thing and see how best within that space. Thank you. Yes. Did you know that you can send your money from Airtel to Airtel free of charge? 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Uda. Vuka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free.